Good morning, students. I think everyone is fine with health, right? So be cautious, take precautions of your health. All right. So now coming back to syllabus, I think we had seen convection, applications of convection, and even land breeze as well as sea breeze, right? So what's happening actually in sea breeze? In case if this is the sea and if this is the land, during daytime we should know that land is going to get heated faster. Land heats up faster than water, and land cools faster than water. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಅದು ಏನೊಂದು ಕಾಯ್ದು ಆರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟರ್, it requires time for getting heated and at the same time it requires time for cooling. ಸೊ ನೀರು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಸಮಯ ಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಆರ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಜಲ್ದಿ ಕಾಯ್ತದ, ಜಲ್ದಿ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. And above that, we should know that the air which is getting heated is going to be lighter in weight and it starts moving upwards towards the sky. So ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, sun, so the sun rays are going to fall on earth as well as on water surface. So whatever the land is there, on that also the sun's rays are going to fall, and even on the water surfaces on this earth, the sun rays are going to touch. But the problem is the water surface is not going to get heated faster because it is requiring too much of time to get heated. But whereas the land, it requires less time to heat and less time to cool. So during daytime, whatever the sun rays are falling on the earth, it makes this land heated. So as the surface of the land is heated, the air present on this surface of land, whatever the air is there on this land, it is also going to get warmed up. When it feels warm, it feels lighter in weight, and then it starts moving towards the sky. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿರ್ತದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಯ್ದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಕಾಯ್ದಿರ್ತದೆ, ಈ ನೆಲ ಕಾಯ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಕಾಯ್ತದ, ಅವಾಗ ಆ ಗಾಳಿ ಹಗುರವಾಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, whatever the breeze is there, whatever the air is present on the sea surface, it is still cooler because it is not going to get heated fast. So as the sea surface is cooler, the above surface of the sea is also going to have the cooler air. Cooler air is heavy in weight. ಕೂಲ್ ಏರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ನೆಲದ ಮೇಲಿಂದ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಬೀಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್, this land breeze occurs during night time because throughout the day, due to sun rays, the sea water is getting warmer. So ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ sea surface ಬಹಳಷ್ಟು ವಾರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ sea surface ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, that is also going to get warmer. It is also going to become hot.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದ, ಅವಾಗ ಅದು ಲೈಟಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದ, ಅದು ಹೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಅದು ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ತೇಲ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. This land is going to get cooled faster. So the surface of the land will be having cooler air during the night. So this cooler air is going to come and settle on the surface of sea. That is why we call that as land breeze. Is this clear? So this is about sea breeze and land breeze. So now what we will do, we will study the last part in this chapter, that is radiation. What is that? Radiation. So actually we have seen conduction and convection. Conduction happens only in solids, that too the two objects should be in contact. ಏನಾಯ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್? ಇನ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. This convection occurs mainly in liquids and gases, right? We call them as fluids. So alli enaitu, heat transfer aitu, and even in radiation the heat is going to transfer, but the point is the objects will not be in contact with each other. ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಲೇಬೇಕಂತೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ whenever you are sitting in front of a fire, you are not going to touch that fire, but still that fire is emitting out heat and that makes you feel warmer. Am I right? Okay. So ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿಯ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಚಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಟಚ್ ದೇರ್ ಫೈರ್? ನೋ. Actually they do not touch their fire, they are just sitting in front of that fire, but still by sitting in front of that fire they can feel the heat emitted from that fire. Is this clear? So radiation is the process of transfer of heat which does not require any medium. So radiation ಏನು ಮಾಡ್ತದ? It is going to transfer heat. It is going to transfer heat, but for transferring it requires no medium. No medium is required for transfer of heat. That is in this radiation. In this process the heat is transmitted from a body in all directions without the help of intermediate particles. ಈಗ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಮುಂದೆ ಕುಂತಾಗ ನೀವು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಕುಂದಿರ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತದ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತರೂ ಅದರ ಸುತ್ತ ಬೆಂಕಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಹೀಟನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹೀಟ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್. ಈ ಸದ್ದ ನಮ್ಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಿರಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಈ ಸದ್ದ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಮುಂದೆ ಕುಂತು ಕಾಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ದಾಗ ಹಾಯಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದ ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅದು ಹೀಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಮೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಹೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ? ಇವನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಹೀಟ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ರೀಚಸ್ ಅಸ್ ಥ್ರೂ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಈ ಸದ್ ನಾವು ಬಿಸಿಲು ಭಾಳ ಅದ, ಶೆಕೆ ಭಾಳ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸನ್. Is that clear? So whatever the light is emitted by sun, that is also going to make us warmer. Where is sun? The sun is 150 million kilometers away from the earth, but still we can feel the heat of that sun through its rays. Is that right? Okay. The extent of absorption and reflection of heat due to radiation depends on the nature of the surface of the object and color of the object. This is the best example. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ we are going to wear dark colored dress. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅತಿ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ವೈ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಹೀಟ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತದ. ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಅರ್ಬಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾರ್ಮರ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ ವಿಂಟರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮರ್ಸ್, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಹೀಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಹೀಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, white color objects do not absorb heat. In case if they absorb, it is going to be in less quantity. ಏನಾದರೂ ನಾವು ವೈಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀಟನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಹೀಟನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಸಮರ್ ಒಳಗೆ ಆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೀಲ್ ಬಿಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಯಾಕೆ, ಒಂದೇದು ಅದು ಹೀಟನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸಮರ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಅರ್ಬಿ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ, ಮೊದಲೇ ಸನ್ರೈಸ್ನಿಂದ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯದ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಅರ್ಬಿ ಹಾಕೊಂಡಿವಲ್ಲ ಅದು ಹೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಹೀಟ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ do not absorb more heat, it is going to reflect the heat, whereas dark color and black color objects are going to absorb more heat. Clear? So this is why this heat is going to be depending upon the color of the object and then the nature of surface of the object. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 3. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಕ್ಯಾನ್ ತಗೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾನ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ 2. ಇದನ್ನು ನಾವು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು 2ನೇ ಕ್ಯಾನಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ತುಂಬ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಈ 2 ಕ್ಯಾನಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. T stands for temperature, W stands for height. So temperature of white can. ಇದು ಯಾವಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. T stands for temperature,
and B stands for black can. So temperature in a black can, temperature in a white can. So ನೀರು ಹಾಕಿಂದ ಇಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು 3 to 4 hours. After that 3 to 4 hours, what we will do? We will measure again the temperature in those both cans. Here we will use capital T W. Capital T is temperature after 3 or 4 hours. That is a white can. And here we will observe the temperature of black can. Right? ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಮಾಡಿಂದ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಸೊ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ 3-4 ತಾಸು ಆಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತು ಮೈನಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬಂತು. ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿ 3-4 ತಾಸು ಆಗಿಂದ ಏನು ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅದು ಮೈನಸ್ ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಇದು. ರೈಟ್? ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ black colored objects are going to absorb more heat through radiation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವು ಏನೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ radiation and activity. Then where are these radiations applied in day-to-day life? That is application of radiation. So ಒಂದನೇದಲ್ಲಿ electric room heaters have mirrors or shiny surface behind the heating coil which helps to direct all the heat from the heating coil towards the front of the heater. ಈಗ ನಾವೇನು ರೂಮ್ ಹೀಟರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್. ಆ ಒಂದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿರ್ತದ? ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಳ್ಳಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಳ್ಳಿ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ the base of cooking utensils are painted black so that they absorb more heat energy and cook food in less time. ಈಗ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಕಿಂಗ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅದರದ್ದು ಬೇಸ್ ತಳ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಒಳಗಿರ್ತವೆ. ಅವು ಎದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಜಲ್ದಿ ಕಾಯ್ತದ. ಸೊ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕುಕ್ ಫುಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದಟ್ utensil is having its base black in color. Then next, dark colored clothes are more suitable for winters because they absorb more heat of the sun. ಸೊ ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿಂಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಾವು ಹಾಕೋತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it is difference between conduction, convection and radiation. As we all know that conduction, for that the objects has to be in contact. Material medium is necessary in conduction and convection, but in radiation no material is required. No material medium is required for transfer of heat. And in conduction and convection is not possible in vacuum.
ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ, ಬರೀ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದ. ದೆನ್ ಈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರ್ತದ, ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ಕಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದ, ಬಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್. ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಟರ್ ರೀಜನ್ನಿಂದ ಕೋಲ್ಡರ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇರ್ತದ. ಎದರ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಟ್ ರೀಜನ್ನಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಈ ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ನು, ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇವು ಮೂರನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಗದಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಹಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೋಲ್ಡೇ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸಮರ್ ಒಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಾಟ್ಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಲ್ದಿ ಬಿಸಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸ್ದಾಗ ಅದು ಹೊಳ್ಳಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡೇ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೂರು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೀಟಾಗಿ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಡ್ರಾ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ರೈಟ್? So then how these conduction, convection and radiation are minimized, we'll see it. The outer casing of the thermos flask is made of an insulating material like plastic that minimizes the heat loss due to conduction. ಇದು ಏನು ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಇರ್ತದೆ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್, ಔಟರ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಲೌ ದ ಹೀಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ವಸ್ತು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ದಿಂದ ಈ ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ದು ಔಟರ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್, heat loss due to convection is minimized in the inner jar made of double glass or stainless steel due to the vacuum present between them. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಡುವರ್ಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಒಳಗೆ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ದ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಾರ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್, ದಿಸ್ ಮಿನಿಮೈಸಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೀಟ್ ಬೆಳೆದ್ರೂ ಅದು ಹೀಟನ್ನದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಹೀಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾವೊಂದು ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಹಳತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೀಟಾಗಿ ಬಹಳತ್ತ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ conduction, convection and radiation are minimized in this thermos flask. All right? So this completes chapter heat. So I want you all to keep reading the textbook. Homework is you have to draw the diagram of thermos flask and label its parts. Right? Draw a neat labeled diagram of thermos flask. That is the homework. And you have to keep reading textbook. You'll be getting its exercise in the next class. All right? So till then, take care of your health, stay home, stay safe. We'll all meet in the next class. Thank you.